you doing? And I hope you're all doing great. Anyway, it is Luze Andrew Anderson, and I'm super excited, of course, to be here for some reasons. So today I was like, maybe let's pass by. We just have a simple chat, yeah. Tugenda kuba tunyumyamu just kayala. I didn't feel like coming through, yeah, for some reasons. Nah, let me not come through. But again, I was like, no, kanzije maybe tubeere nga tunyumya just a little bit. But as long as you're catching us from wherever you are catching us from, Luze Andre Anderson is my name. And of course, I'm super excited to be here. Of course, njagala tandika ngamba gamba good morning, good afternoon, good evening. It doesn't matter where you are. Good night. Yes, abamu, of course, severa time ya kwebaka. Yeah, some of you guys, it is time for sleeping. Nayengera wemuli, so that is also very beautiful. Yes, that is very beautiful. Kastambanga kwemuli. You're watching through. So today we've come time check. Sawa ze Uganda ziri sawa satu nedakika namunya. Uganda sawa satu nedakika namunya. I don't know what time it is from wherever you are catching us from. Today it is going to be a little bit different. Tugenda kola yakantu akenjawulo. But just in case you come through, you can put up your comment there. Naye njagala nsooke ntandike nga mbabulira amazima. Relationship zatabuse. Yes. We just have to be, how do they call it? We just have to be genuine mu bye twogera. Relationship zifuse relationship. And have my sister, of course, she's my sister is she's been married for quite a long period of time. Yeah, I've been married for quite a long period of time, and because she's been married for like I don't know, over 10 years in a relationship, and I cannot be in a relationship for 5 years, and I'm like, what is not right? What is not right? Of course, Rashid Chivirigewanji, yes, you're going to be hearing my story, but of course, we're going to be having Agendo Tua Magiz, my sister. Yes, she's going to be coming through. Muganda wange agenda okubanga atubulirira omuziji omuto. She's been married. How many kids does she have? She has over 4 kids. Yeah, aina abaana basukka mbana. Yeah. Of course, Sensongo Nathan. Hey, bro, it is Boy Fire RTUG. How you doing? Munange, we're talking you know, these things of relationship. We all get into these things, but sometimes they just don't work out for some reasons. And we want these things to work out. So I was like, my sister, I've been married for the longest period of time, people that I know. Nengamba no. Embozi yange ngeri gye yatandikira ku social media. I was like, let's we are going to generalize it. Tugenda kuba tunyumya ku bintu bingi. Very many things bye tugenda okuba nga tunyumyako. But lwakuba manyi bakyali bange abasinga mubeera bweru eyo abali America, Canada, even for those who will find it abanagisanga later, abali UAE, that is United Arab Emirates, mwena bakyali bange. Yeah, so ebiseera ebisinga mwe mubeera eyo bweru, naye surprisingly what you didn't know nti ebiseera ebisinga mubeera ne bakazi bammwe oba baami bammwe ene Uganda. Nali ku bodaboda a couple of days ago. Ku bodaboda kwe nali, then surprisingly omusajja wa bodaboda yanyumiza emboozi, yagenda n'akola mu UAE for like emyaka emeka, gyali emyaka 4. Ng'alina girlfriend e Uganda, naye agenda otuuka e Uganda olowooza ng'alina kyalinawo, omukyala ssente zonna yazikozesa. It ended in tears. That's the word I'm supposed to use. Omusajja bambi yali asoma naye surprisingly kati yeeyiya bweyiya, ye nga ye. Yeeyiya bweyiya, yaddayo ku zero. But I'm going to put up a link, yeah? Ngenda kufuna ka link. I post it here. Link is copied. Ngenda giteeka in comment section, yeah? So nowe yagala tunyumyemuko naffe. Niceness. Onowe yagala tunyumyemu naffe, link eyo gye ntaddewo. Of course, Winfred Cooking, made easy at your home. Agambye hello. Yes, ntaddewo link. Ntaddewo link in my comment section. Ntaddewo ka link, just nkasuddeyo. But of course, leo tugenda kubeera ne muganda wange ono. She's my elder sister.
tunyumyemu bino ebintu. We are going to talk about different things. First of all, money and then relationship. Yes, everyone knows I have a kid, but now things did not work out. Yeah, for some reason. So I was like, abantu abamu bagenda mu makanisa, abalala bagenda wa. The link, waliwo link gye ntaddewo wansi, osobola ogikonamu, you'll be coming. When things fail, bibeeranga bino ebya Eddie Kenzo. Tulina engeri gye tugenda okigattamu ebya Eddie Kenzo, His Excellency the President. Tulina engeri gye tugenda okigattagattamu. But now, for the young guys, of course, who want to make it, yeah, in life, you want to have a good career, yeah, oyagala kukola amaja, wezimbe, then tubeerayo nabo, of course, you have a relationship. Most of the times, abantu abasinga bamanyi ogamba nti no, you cannot make it, bagamba, where there is a successful man, there is always a woman of a noble character. Yes, I've remembered. Wherever there is a successful man, there is always a woman of a noble character. Your link gentadem kastoji kona mbot. It will be bringing you this side. Today it's going to be random. Just randomly. And of course, with my sister, who has been into this kind of the ones we call relationships, yeah. We are going to be talking about these things. Sometimes, man, and then these things. When I was growing up, I thought that when you get married, then you're successful. But I think I was wrong. Sometimes these things just don't work out. Yeah, the guy. And then you're like, how did these elders, bakulu bannaffe bakikola batya? Nobeereeyo n'okola emyaka 5 mbuweereza Charlie ssente Uganda. Omuweereza ssente Uganda, either oweereza mukyala oba oweereza mwami, and then you're like, nfunyemu ki? Nga wazireeta zonna we zaagenda. Nasiwa, of course, M-Ferns agambye oyo musajja munsindikire tukole. Oyo musajja munsindikire tukole. Which? No, ntaddewo waneno. Let me put a link here. Kanziremu nteekewo waneno link. Eno link gye nteekawo, it is very easy. Ogitappinga in, eba esobola okuyamba. And then you come directly in our studio. Zero, tugenda kuba tunyumyamu fenna tugenda kuba tuyise ku Facebook, tuyise only on YouTube. Tugenda kuba tunyumyamu fenna paka sawa nga meka. Okay, I got a guess here. Tujja kunyumyamu paka sawa nga we tunakoera. Okay, let me add this on the screen. Yes. Now, this is what you're going to be. Niceness. Now I can see you clearly. I don't know if you can hear me, Bulonji. Can you hear me very well? Yes, I can. Yes, and I can see already Christmas. Yachandi said that I'm seeing the Christmas tree here. And I don't have. Yes, and I don't have any Christmas trees here. You're welcome to this place. Okay, so I is my sound very clear? If you can tell me so. It is clear, Okudako. I don't know that you can hear me very well. I can hear you very, very, very well. Just you're breaking a little bit. This side. So for starters, today I was here and I was thinking just at random to get a relationship. I have my friends in UAE. Those are United Arab Emirates countries. Naye boy baine ebizibu de bachali bawe babawa sente, girls send boys money, boys send girls money, and then they do nothing. And then me, I'm also a young father of one, my son. Kati nembera onengamba na ye ebintu sometimes bituwa obuzibu. And I felt like maybe let me call my sister. She's done it all. So how long you've been in marriage, how many kids do you have, and how you've handled it this long. And for the people who want to follow you, Obabulire the channel where you are. To be able to join you live. I'm very glad.
nze bampita Winfred Matovu, and I'm so happy that I'm on Buze podcast. Olwaleero nange ne mbeegattako live. Yes, I've been married for I'm getting to 20 years of marriage, and I have 5 kids, 4 girls and 1 boy. Nina abaana bataano, omu mulenzi, abaana abawala. Era mbadde mufumbo okumala emyaka 19. I'm going to be making 20 years in July. Is that enough? I also maybe have a cooking channel. It's Winfred Cooking Made Easy at Home. For those of you abagala okumanya engeri y'okugonzaamu obulamu ewaka ate n'olya bulungi ng'ali mu hoteri ate nga go byefumbidde. Yeah, that's a channel gye nkola. Abali interested, yes. Waliwo kyoyagala ekirala ngatteko? Yes. I don't know why. I don't know why. Your sound is skipping like ta 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 ta. I don't know. Sound wali ati. Atapinga pa 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 pa. I don't know if you get it. If you get it. I'm not getting it your end, but my end is the one clear. Okay, let me do this. Owulira kati, do you feel any echo when I'm talking? Or you don't feel any echo? No. You don't feel any echo? Okay. I'll try adjust microphone volume. Okay, I'll try to work on that. Yeah? There is echo now. Okay, now nzijemu echo. Let me hope your sound will get better. So, ebintu bino, you've been married. You've said how long is it now? You're going to make how many years? 20 years. Naye tokifuula kinene. 20 years in marriage. Some of the people cannot even be there for 1 year. They are there for 6 months. Ekintu nekigana. Si kyangu, but like any other relationship, buli kimu okiwabudde. Mwembi bapati mulina okuba nga muli willing okukwatagana mu ekyo mu ngeri emu oba endala. Sekiba kyangu for 2 different people to meet up and decide to okukola obulamu nga abantu bali babiri banjawulo, naye waliwo ebyambako okugonza ku ekyo. So sound wali mukuyitawa. Where is your sound passing? Njagala kumanya sound wo waita. Agenda direct oba ali mu earphones? Agenda direct. You need me to get earphones? If you can maybe connect them, because your sound is like I thought I could eliminate it from here, but I think you have to eliminate it from there. Okay, can I go get my headphones? Yeah, you can go get your headphones, then we do these things from here. No worries. Okay. Yeah, this is what we're going to be doing. But Chalibange, I'm still here. And been a relationship, most of you could take them lightly. Seriously. I've seen here Rashida Chibirige is saying, let me go sleep. Let me tell you, these things, but sometimes things just fail. And you've invested maybe a lot. Remember, ensi yonna yonna okubanga efugika oba okubeera ne president. Twalaba Larutun ngaze yali yesimbyewo ku bwa president, naye nga talina mukyala talina baana, oyo aba tanfuga nange. W'okuza abaana b'obulungi, kati the reason why I like His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oli ayinza okugamba muyaaye, naye at the end of the day, the gentleman has a family, ayina family bulungi, ayina omukyala, abantu abasinga badde boogera simanya ku bisiyaga n'ebigenderako, naye nga bagamba interview gye yakoze ebweru, naye ayina omukyala, ayina abaana, bamukwata ne bamusiba over
ne bamuteekako ban of over how long of over 10 years. So you can try. Yes, I can see you're working on your sound. Try to work on your sound. Me here, I'm good. Nkulaba waneno. So at the end of the day, only these things of okutwala ensi oba to control anything. First of all, it starts with your family. If you can be with your family and you control your family, you can also control the country. But if we can fail in these small things, yeah, if we can fail in these small things, then that means ate muduse misinde, I was having you here mbadde mbalina waneno nice and lovely, mbadde mbatadde butesi side zeno, but I was saying everything going on. Okay, it's okay, we can go on with this. So at the end of the day, omuntu aba asobola okukwata famire ye n'agivuga bulungi nga ye, then kiba kitegeeza they can run a country. So when it comes ku Chali waffe, or when it comes to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, for him, of course, alaze nti you know what, I can control my family. N'abeera n'omukyala nga yakola embaga, yakola okwanjula, yakola buli kimu, like mu butuufu bwakyo, wadde nga sometimes these things get a little bit hard. N'ogamba boy biganye nga you feel like you cannot do it. Naye ye n'akulaga nti no, he's been there from the word go, ate tayogerangako munno oba ekintu kiganye oba tekinnagaana. That means that person can easily, rule also a country. But we have our friends, more so people who are in diaspora, and then maybe you want to have relationships work out in your country, no mu Uganda, naye for some reasons munange ebintu nebitakola. For some reasons ebintu nebitakola, nebigaana ku ground ebyaddala nebigaana, and maybe you don't know why. Nebigaana. So that's why I was like, why do these things fail? Ensonga lwaki mbagamba ebintu bino ebyange birabika byaganye. I'm telling you the truth. One of those times, each time you could see me here and go solo lava, but things bituka, and you feel like maybe you have to blame yourself. You're not supposed to blame the other person. No. You have to take it to you, and then you're like, it is me having the problem. You get the point. So today, we were not even supposed to work, but I was like, let's just do it randomly, because twagamba buli saawa nnya tuba tulina okubeera live, era ziri saawa nnya nedda saawa nnya zennyini mu Uganda. And of course there is that link again, let me add it there. Waliwo eyo link yange gye nteekawo awo wansi. Eyo link when giteekawo, you can always tap on it. When you tap on that link, you straight out come this side. Oba ojjirawo side zeno gyendi immediately. So then we can have some chats. But today it is going to be all about money. Kukola sente, that is number one. Number two, after making money, then of course we get to relationship, because some people think you cannot be wealthy tosobola kufuna majja obanga toyina mukyala, which I think is true on at a given extent. That's the word I should use. At a given extent, it is true. Nange ngenda kusharingako wanene. At a given extent, it is true, but not on a larger extent. So, nenfuna muganda wange ono, of course, my sister, she's called Winfred Cooking Made Easy. Yo kasita ogenda ku YouTube, Made Easy at Home. Kasita ogenda ku YouTube, of course, you're going to have a chance to be seeing it there. So she's my sister. She's almost making 20 years. Agenda kukola emyaka 2. 20 years ngali mu bufumbo. Nze newunya. Some people, I didn't tell you this story, but I told you sometime back, before President Ngayaka agenda kufuka MP, he's one of the people I met, and then he told me, Yangambe Chintu, Anderson, hey, sorry, kaliwo. We were at his studio, of course, Kamocha.
nganva kola. By then of course nali ndi ku Record TV, and then aine ekintu kye yayogera, ekintu ekyo ne kimalamu amaanyi. Yambuza, you married, do you have kids now? Ntandika okuvuya, anti olaba, anti olaba, anti olaba. He didn't say nothing, but of course antunulira bwati, and the look on his face, oba oyagala oba toyagala, nali nina kwitiriza. And then I'm like, let me try to do this. But I've had very many friends, of course, who have tried out these things and they end up not working. So that's why today we're not supposed to be working, but then I have this system of mind. Nabagambye or tapping your link, some of you are having stories. Your link jeni mkuteka ku comments. Leo tugenze ku Facebook, no, tuli ku YouTube koka. If you tap it, then straight out you're going to be coming this side. Ogenda kuja direct this side. Then tuberenga tunyumyamu. So that's why I decided to get my sister who has been there. She's making almost 20 years and I'm wondering, how do these people even make it? Don't they irritate each other? Isaac, Agambi, thanks for the show. Isaac, what's up? How are you doing? Yes. Today together kunyumya just relationship, because president yatugamba chiri okay mugende muzale mufune abaana, because at the end of the day bwana we muzala mubagamba nedda mulondani tulonda gundi gwe tulina okubeerako, so you increase the population. So that's why today at randomly given the fact that we were not supposed to be working, twali tulina kubanga tukwana ine ngamba atuyitemu tunyumye just random stories. Ebiri mugena maso, of course, all of us we know, all of us we know, nti Eddie Kenzo, they are going to back with a supplementary budget. Of course, ye jaite chintu ekirala ine engiri jajitam supplementary, something like that. Yagamba ezo sente, yes. No, I cannot see you. Kastaba tapping link. Let me put the link there. I cannot see you on my screen yet. Of course, agenda koma wao. So, Ngambia, no, let's get a lady who understands these and not any other than my own sister. She tells us about these things and how really they work. Oli nabagami nafunyi chali wange ku boda nabadde nva side zawa. Side ze mengeyo. Chali wange ku boda nanyumiza embozi nangamba Anderson. Ochimanyi wade wa boda naye surprisingly yabadammanyi. Nangamba naina Pauline wa Bobby. Yes, Pauline wa Bobby. Ndi wano ngamba abantu Pauline wa Bobby. Nti omuntu tasobola fuga nsi wa tasobola fuga family ye. His Excellency the President Bobby yalaze nti this thing is possible. So if we can control that, then why not can he control the country? But most of us things fail. Of course, Pauline wa Bobby Agambi, good evening. Mr. Luze, how are you doing today? I'm doing very great. Then Isaac Dodge Agambi streaming live from Ginger. Then of course, Ethan comes. Nagamba, I thought it's Blue 3 Union Live. Yeah? Blue 3. No. Today we are talking about, for some reasons, tunabachali bafe abagende bwero okuyiya amajja ne bababba. Nina kalink kenteka wao. Akalink wokakona mu, by the way. That link, if you tap in it, it will bring you directly in our studios. And of course, cooking. Yes, cooking made easy at home. With my sister, leero tugenda kwera ne muganda wange. Aina YouTube channel gye bayita Cooking Made Easy at Home. We tugenda okubeera naye nga tunyumyamu naye, but you can also come through. Yeah, now osobola okunyigako ka link kentekamu kasitoka konako, automatically you're going to be coming this side mu studio. Then tuberenga tunyumyamu. Now ogenda kubeerako ku screen ngondaba nga nange nkulaba. Tuberenga tunyumyamu. We can come. Fina ne utisao gama muno katuje. So ninaba chali wange nade banyumizo wa boda. Yafuna ono omukazi nga amaze omuzaalamu omwana n'agenda ebweru akuba ekyeyo. Mu kuba ekyeyo yakuba ekyeyo okumala emyaka 4. Yechi yakola n'agamba contrasting mukazi wange muwe mberenga gwensindikira amajja gonna, all the money. Yamusindikira amajja agenda otuuka e Uganda, omukazi agula boda, bw'ate ne boda nayo neefuna obuzibu, nayo neemaliriza ng'eyonoonese.
najja ng'oli akoze emyaka ena, you can imagine how much money is over accumulating nze. Oli nagamba nagula boda. Mukyala nno amulinamu n'omwana nga talina ke yakola. Kabulazi oyo saawe twogerera kati avuga boda kubanga ye yankomyawo 3 days ago okunkomyawo wano ewaka nga nva side z'Emmengo. So nengamba no. President waffe engeri gy'atugamba mulina okubeera in marriage. We've seen, by the way, I remember some time back, amawulire gasooka ne gatambula about our brother. Nicky Wine and the wife, yeah? But sometimes we don't know how these things work. Bade ndabaleetera ebifaananyi naye ngenza olaba ne ngamba nedda kadugira tubireka. Wali eri nga tunaatera okumaliriza at that time when we are almost coming to an end. That's when I'm going to be giving you all those ones there. Naye ka link kenteeka waawo, you tap in the link, ejja kubuza obuzo butono nti you're going to come this side, then gwe okanyigeko. Then immediately, of course, it's going to be bringing you this side, yeah? Ebe genda kuleeta side zeno jendi. So that link, ejola baluze podcast, of course, ebe gitaddewo. Oba njongerewo kanjongerewo, okay? Let me get the link. Nziremu njongerewo njitekewo. We just have a chat. Tugenda kunyumya paka tunakwera. Just relationship this time round. Just talking about relationship this time round. Just relationship. But I have an expert, of course, kwe tugenda okubeera naye. She's called Winfred Cooking Made Easy at Home. Yagenda okubanga anyumya naffe. Yes. Atenga nawe obo yagala that link. I'm putting the link there very many times so that if you tap in it, then you'll be coming this side. Tugenda nno okunyumiza ddala Uganda ziri ssaawa 5 n'eddakiika 9. It is 9 minutes past 10. So tugenda kubeera tugenda nno okunyumiza ddala tetujja kususa naye ssaawa nyingi. It will be 1 hour strictly here. Naye nga as we are waiting for our guests, in other news, Eddie Kenzo yagenze n'akola statement. Nagamba, of course, he is the president of all the artists in Uganda. So, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yani mutaddemukko katiibwa n'akola enough research n'amunoonyako n'amubulira ki ekigenda maaso. Of course, in the last press conference with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga batudde e Kavule e Makerere ku kitebe kyabwe ekikulu in less than 3 years, naye nga already balina ekitebe ng'ebibiina ebisigadde byonna n'ekibiina ekikulu ng'ate kyo tekirina kitebe ebabaako bye boogera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yayogedde n'agamba billions ze bagenda okukwata in the supplementary budget ze bagenda okukwata baziwe abayimbi nga they are not any special with other people. N'agamba awo kiba kitegeeza baalidde eddwaliro lya Kiruddu Ddamba. Let's not forget nti we twogerera enguudo ennaku zino enkuba ebadde etonnya. It's been raining. Tulinda no guest waffe naye kati tuli mu other news nga we tulinda guest waffe. N'agamba nti nno bagenda kuba balidde eddwaliro lya Kiruddu singa bakkiriza ne bali ezo ssente. Naye ekyo kyokka si kyekizibu kyokka. Ssaawa zino we twogerera amalwaliro gonna agasinga abantu bagendayo tebalina madagala. Ekyo kyandibadde easy. Wowe badde tokimanyi waneno mu Uganda wokka buli luvannyuma lw'akadde akatono ennyo wabeerawo omukyala azaala. Naye ate abeera azaala ng'ate waliwo ali mu kufa. Ebyo ebintu byonna waliwo ebintu bye bayita basic needs of life. Buli kaseera mbeera nkyogerako. Basic needs of life ebyo ebintu omuntu bye yeetaaga okubeera nabyo nga tannaba kubanga afuna ogula ebintu ebyokwejalabyajalabya okugeza ng'emmotoka wabeerawo kye bayita public transport. Kati omuyimbi okwera n'emmotoka ey'akabi nga kuliko star nga sente za muwibwa musolo kiba tekigatta. Mbagambye ngenda batwala mpola mbabulire lwaki nayo tuyitiddeyo. Link gentaddewo is that link that you're supposed to tap, then mbeera nkufuna eno nice and lovely. Abaagala okugattirizaako ku nsonga zino, of course, Edrisa Musuuza
neza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde. I'm just trying to quote. Eddie ng'agamba bo balwanira kye bayita copyright wa music waabwe, naye ate balina ssente ze bali mu kuyisa era ezayise mu supplementary budget, ate ng'abantu abasinga bonna abadde tebaagala supplementary budget eyo ebeere ng'eyita, because bo balowooza, I'm quoting, bo balowooza nti nno oli nga ye aba agenda tutwala amajja mangi. I don't know, mbayisizza wangi nnyo. I can't hear you. You can't hear me. No, I'm not seeing you on screen. Mwina kutapinga mweno link kanziremu ngiteekewo. Eyo link ye eba egenda kukuleeta mbere nga nkulaba waneeno. We nkulaba then ng'ojja ku screen. So sinaba balaba. I'm not seeing you. That link, of course, in the comment gye tutaddewo, guest waffe agenda kubajja link eri mu comment section. Yeyo gy'oba olina otappingako, ogitappingako then you come, just like how you did it last time. Kampulirize waneeno bulungi nnyo, ngenda kuba ng'eyewuliza. Nice, sound omuwulira, nice, sound ali nice and lovely. So ina tappingamu eyo link in the comment section. Eyo link gy'oba olina okukoonamu, ogikoonamu, then I'm going to be getting you. The sound is very lovely. I can enongiwulidde ng'eri okay. So ensonga zino gye ziggweredde in part 2 kiraga nti yadde nga abayimbi bano bagenda kukkiriza bafune zino ssente. Remember, what they need is copyright, just like any other sector. Nga onoogamba nti abalimi, abasawo baba balina kutereeza sekita eyo ebirina okukola bibeere nga bikola nga tewaliwo buli bwanguzi nti baba bagambye kino kikole. So nga bo abayimbi bensinga otegeera, what they needed was very easy. What they need is called copyright, but they don't need money. Remember, omuntu yena yena kasaba kuwa sente, then someone can control you. Oli waaba alina kyakuwanga akuliisa akunywesa, kiba kitegeeza asobola okukufuga. Oli waaba akuliisa akunywesa, then that means ate nga akusuza. That means oba olina okugoberera amateeka gonna g'aba akuwadde. Oba onfuna kalinki keeko bannange, you just tap in that link very easily, then it will bring you this side. And when you get into the link, sorry, ngezezaako refreshinga to see if anyone is there. I've refreshed. I've refreshed. So if that's how you can get. Hey, okay. Let me see. Are we still on? Yes, we are still on. I don't know. Our guest is taking long to come. I don't know what has happened. Guest to a link let me try to put another link maybe. Kangezeko tekawo another link down here, but it's almost the same. It is the same link, but let me just put it there again. Link eyo kasita ogikonamu yemu yeyina okubanga ekuleeta this side. Link nzemu nenjiteekawo awo. So as we are still getting there, si mu bubi, but think about it. Ne bakwata individuals. Remember, tukozesako akagambo the majority ne minority, then neba minority. Remember, among those people waliwo abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Ate abanyigiriza bo be batono, ate abanyigirizibwa be bangi. Abantu bonna be bavuddeyo ne bagamba nti nedda. That's a lot of money. I've seen very many videos. Ndowooza ngenda kuba mbasharingirako some of them as we are waiting for our guest. Kansooke nnoonye zino video tezigenda kubeera nnungi nnyo, era bino ebigambo si by'eno channel oba nze aliko, naye wabula bya bannayuganda ssekinnoomu. Njagala genda waneeno ku Facebook mbeere nga mbalaga katukole na bwe tuti kankole bwe nti kankole share so that muba mulaba buli kimu. Share screen
njagala mbeere nga mulaba buli kimu mmere gamba nti nedda Anderson ate byosharinze katusooke tusharinge screen eno bulungi nnyo then mulyoke mulabe kye mbagamba. Okay, katusooke tugende ku eno Facebook page. Abantu ababadde boogera bonno babadde bangi, abadde bavaayo nga boogera naye nga mu bonna we tutwala percentage tusobola okunoonya ne tugamba percentage ki esinga okuba nga complaining, abasinga bakisanyukidde oba abasinga babiganye. Kati ndi mu kunoonya vidiyo eno tugirabe ffenna, bino ebintu tebiriiko kyekubira, nginoonya bulungi nnyo, ndabika ngifunye nga yeno binyo okubeera omuntu ali ku level ng'eyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important ebbanga katugiddemu bulungi. Binyo okubeera omuntu ali ku level ng'eyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important ebbanga ebana mundeke mbulirire kana akasajja mundeke mbulirire kana akasajja kana akatalina bwongo. Ezo mwefudde ekirala mu Uganda yaffe eno. Mulowooza Uganda yammwe. Naye ka mbabuulire muganda wange bino ebintu tebigenda kuggwa kati. Tebigenda kuggwa kati bino ebintu bya ddala. Ojja biyita ebyammwe ebyo bya buli b'obubina. Ebyo mugenda muli abantu obubina. Naye bino ebintu bya ddala nze nkubuulira ggwe. Gwe kasajja ggwe. Kulowooza okuyimba kye ki mu Uganda? Kulowooza weeyita ki mu Uganda muganda wange? Ebintu birabanga ebyokusaagasaaga naye muganda wange bino ebintu bya ddala. Kati kagambe ekintu kino ggwe Kenzo ne banno abali mu kulya ssente z'omuwi w'omusolo. Ssente zaalikoze enguudo mu kibuga. Amazzi gajjula mu kibuga mu mayumba g'abantu ne gatwala ebintu. Ssente bazikutte baziwadde mu obuwumbi 3. Kulowooza ky'ekyamanyi nnyo kyongera ku ggwanga lyaffe ggwe. Weefudde ow'ekitalo ennyo. Naye kati kagambe ekintu kino Kenzo nze nkubuulira. Mu balabe bange bennyina mu Uganda, mu balabe bange. Oyinza okugamba olina bamulabe bo ngenda kukola kitwali kye ngenda kukola. Naye muganda wange ebintu bikyuka. Gavumenti yenna erikyuka ggwe nze nkubuulira. Simanyi oba olidduka nabo. Naye gavumenti yenna erikyuka ggwe kasajja gwe ffe tulina obusungu bwaffe ku mutima muganda wange. Baganda baffe bali mu makomera, baganda baffe babasse bababuzizaawo. Musinikira ebintu bino mu mannyo. Nze ne naaliraba sirabye ku gavumenti ndala. Mutabani wange aligiraba naye era ndimulaga balabe bange ne mugamba abo balaba abo bagenza abo be balabe b'ensi yo. Ndimulaga ne mugamba abo be balabe b'ensi yo. Abusajja mmwe mutumazeeko emirembe mu nsi yaffe. Mulowooza Uganda yammwe mutumazeeko emirembe. Naye nkulayira n'abaana muzzukulu wange ndi mulaga mbu obwo obusajja nkulayira ggwe n'olifa nga lusasulidde abaana bo balisasulira eggwanga lino nze nkubuulira balisasulira amaziga g'abantu. Muli ku maziga g'abantu muli mukudaala. Kyogedde kyennyini okoledde ddala ensobi mbu Bobi Wine yamala mu Parliament emyaka 5. Kakasa yamalamu emyaka 5. Ye Bobi Wine yali agenze lwanirira abayimbi. Ensonga ezaali zimukwatako zaali nnyingi nnyo. Mwali mutogikwatako. Yakulira olutalo lw'otogikwatako. Gwe gwali omutwe omukulu gw'otogikwatako. Ngadda mu byammwe mbu simanya copyright law. Kati kankubuzeeyo ekibuuzo gwe kasajja ggwe. Kyogamba Museveni okusayininga obusayininze etteeka. Kitwala myaka. N'asayininga etteeka etteeka lyagundi lya copyright law. Kitwala mu myaka miramba. Ekintu kyagenda oteekako obuteesa omukono. Nene mubeera mweyagadde muli muzi hoteeri muli ku ssente zaffe abaliwo omusolo enguudo zirimu ebinnya bye bakola bye bigwa. Mu ddwaliro temuli malagala amasomero mafuga gwako enkuba etonya kati amasomero gavaako buli kintu. Obusolya buvaako ku masomero. Nemwe mweyagadde mu ggwanga muvuga zivyeti. Tetubaganye buvuga 8 ne muleme kudalira mulamu w'abantu mmwe. Gwenze nkuulira bino ebintu birabanga ebigenda okukoma wano naye tebijja kukoma wano. Gavumenti eno ejja kukyuka. Naye mujja kisasulira.
ne mu government ya Amini mwalimu abakisasulira ne mwenu mwe wake mtu ali ku level ng'eyo kubanga tali knowledgeable ku bintu ebimu ate ebiri important ebbanga ebana mundeke mbulirire kana akasajja mundeke mbulirire kana akasajja kana katalina bwongo yazo mwefudde ekirala mu Uganda yaffe eno mulowooza Uganda yammwe mmwe naye kamba buulire muganda wange bino ebintu tebigenda kuggwa kati bino ebintu bya ddala ojja biyita ebyammwe ebyo byawabulibwa obubina ebyo mugenda muli abantu obubina naye bino ebintu bya ddala nze nkubuulira gwe kasajja gwe kulowooza okuyimba kyeki mu Uganda kulowooza weeyita ki mu Uganda muganda wange ebintu ebirabanga ebyokusaagasaaga naye muganda bino ebintu bya ddala kati kagambe ekintu kino gwe Kenzo ne banno abali mu kulya ssente z'omuyi w'omusolo ssente ezaalikoze enguudo mu kibuga amazzi gajjula mu kibuga mu mayumba g'abantu ne gatwala ebintu ssente bazikutte baziwadde mu obuwumbi 3 golooza kyamaanyi nnyo kyoyongera ku ggwanga lyaffe ggwe weefudde ow'ekitalo ennyo naye kati kagambe ekintu kino Kenzo nze nkubuulira mu balabe bange bennyina mu Uganda oyinza okugamba wenaba mulabe bo ngenda kukola kitwali kye ngenda kukola naye muganda wange ebintu bikyuka gavumenti enne erikyuka gwe nze nkubuulira simanyi oba olidduka nabo naye gavumenti enne erikyuka gwe kasajja gwe ffe tulina obusungu bwaffe ku mutima muganda wange baganda baffe bali mu makomera baganda baffe babasse bababuzizaawo musinikira ebintu bino mu mannyo nze newe naaliraba sirabye ku gavumenti ndala mutabani wange aligiraba naye era ndi mulaga balabe bange ne mugamba abo balaba abo bagenzi abo be balabe b'ensi yo ndi mulaga ne mugamba be balabe b'ensi yo kuba busajja mmwe mutumazeeko emirembe mu nsi yaffe mulowooza Uganda yammwe mutumazeeko emirembe naye nkulayira nawana abamuzzukulu wange ndi mulaga mbw obwo obusajja nkulayira gwe n'olifa nga lusasulidde abanoo balisasulira eggwanga lino nze nkubuulira balisasulira amaziga g'abantu a car. That is not the only one. It's not the only one. Katisoke tumujjeo katono. Olaba oyo, okay. Okay, kamera yange kansoke njitereze waneno. Eyagala butandaba. Okay, kamera yange ngate concentrate and you see me very well. Yes. So at the end of the day, Oyo see car, by the way, it is not only him. There are a couple of them. Nabadde mpita ku social media and everyone is complaining. Ngenda tufune abalala. Kati oyo, by the way, ekinkozesezza nga nkola ekintu kye bayita screen sharing is that mulabira ddala oli kyaba ayogedde mumere gamba nti ate kati ffeffe ababitaddewo. No, we are going straight on Facebook. Tugenda ku Facebook then mubyerabire mwenga mwe anzireyo waneno ndabe ababyogeddeko bonna bulungi nnyo tubiteekayo nga we biri. We are not doing any editing, no any editing. Era tugenda ku Facebook nga mwena mulaba. Shiba Karungi yavuddeyo n'agamba tagenda kyusa mu byayogedde. Yagambye nze sigenda kyusa mu byenjogedde. Okay, njagala funa waneno videos endala. So people, ebyadala, those things ebiseera ebisinga byempita, the most important oba tetwandiise nti nkiyite ntya basic omuntu engeri gye weebakamu treatment yo bibeera bikulu. Tugenda kukola nabwe tuti njagala mbalage because ndaba videos nyingi nnyo waneno naye njagala mbafunire one video endala era nga mulaba ensonga naye nga otunula n'okitegeera nti no of course his excellency yewe yali ayogera ensonga zino yali mulambulukufu n'agamba bannange mugenda kulya nno ssente z'abantu kati kangende mbalage eno interview ye. Okay, yes, guest waffe nno tulayika tumufunye. Guest waffe tumufunye just kukyusaamu ssimu. Guest waffe alina kyusaamu ne bateekamu kali ke bayita rotate. Wateekamu ka rotate then ngenda kuba tumuteekayo ku screen
tumulabe bulungi nnyo bakayita rotate then ne kakyukamu ka rotate ndeete kankuleeta olaba tukulekaawo kati awo kali eri ka rotate oba tewakataddemu waggulu bagenda waggulu no you go up and then you put rotate then you change it okay kale katusigala awo I think even there it's okay last time you were okay okay njagala kunoonya engeri gye nfuna guest wange abeere ng'alabika bulungi okay I think there it could work are you hearing me bulungi hello ayaya okay volume yo wano ngimazeeyo gwe siwulira I can I see you bulungi only your sound now okay katukole bwe tuti bakyali bange temugenda ensonga za leero nno zinyuma ensonga za leero zinyuma but of course as we are getting to her of course when the sound gets there then ngenda kuba mufuna bulungi nnyo eddoboozi nja kuba ndiwulira okay I'm just not getting your sound but immediately when you put on you have to accept the sound there sound gotanaba kukkiriza okay let me let me bring you this gentleman just Kayala then our guest will be on officially yeah let me just put up this one here just Kayala soke tuwulirize no speech fena tugicomparing then we get to understand of course what the president really wanted to say kansoke mbere nga njizanya Kayala. Now friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of our missing persons and the sanctions that are following. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently on BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibalama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Impuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads. You saw Madame Wangadia dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people.
And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we had the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 elections. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kare Kaihura, on top of people like Abel Kandiho and Erweru, recently, Biabashaija, who hates prisons, was sanctioned. Now, these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment. That's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery. But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like one Christopher Damulira. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damulira is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damulira, we have people like Rugumayo, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level, officers in Museveni's government. We are focusing on them, and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. The issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now, what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. Akuma akawata amatoke. 45 billion shillings. There is a 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist, and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need the policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere. Banange, chembadde nsaba munyambe muwulirize nnyo mpozinzemu muwulirize nnyo eno part obwedda gye njagala muwulirize mugiwulirize bulungi katweyongereyo. To benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying
that we should separate music and politics. I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. Ebyobufuzi kwe kugabanyamu sente z'omuwoomusolo anyway nja biddamu mu Luganda. So this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been tugenda kuba tuvayoko katono just Kayala. Of course our guest is here. Hey, it has been technology against the Namtabukako, but no worries, it's okay. Hey, and for the people who will watch, it's also very fine. So let's have our guest now. Okay, let's have her and let's change it to this. So what's up? How are you doing? I'm good again. I hope ompulira kati bulungi. Sound mulungi. Your sound is beautiful. On screen alone, let me see how and then you do a lot of talking. Yeah. Okay. So start from the intro. The guys who have come in a little bit later, about you, whom we are with. Why did we select you? Starting with your channel, so that we have kunonya bamanyi wokusanga. Kale neeyaziza nnyo ensanyusa okubawuliza mwenna abali ku Luze podcast. Bampita Winfred Matovu. I cook and I'm on a channel called Winfred Cooking Made Easy at Home. Ekyantekesawo channel kyali kubanga nsobola okufumba emmere nnyangu ewaka n'endyanga ali mu restaurant yadde nga ndi waka. Byenjagala okulaba okulya ebweru nga mbifumbira waka, and then ekirala okuyigirizaako ne ku balala nabo basobole okufumba emmere ennungi ewaka bagirye nga abali ebweru and add value to ourselves. I'm an accountant by profession, but a stay-home mother because ndi maama w'abaana bataano, abawala bana n'omulenzi omu. And yes, I've been married for 19 years. This July nja kuba mpeza 20 years. Ekyo kimala. Do you know what it means saying you're going to be making 20 years in marriage? And for all the our youths, I don't know, because I can relate with you ntino na oliwa miaka. I would be like miaka jejimu. But for us as the young youths, I think we've failed. I have my people in diaspora the most so. What is it that you did differently that maybe abakakati chetukola abayingira mu relationship right now chetukola differently chetukola mu buchamu that you people did, because you're almost making 20 years? That's a lot. So what did you do right that we did not do right? And when you're talking, I'll put you on the screen of Ere Congo liko wekanga, you're talking to us. Ombuuziza ekibuuzo nti kiki nakola ekyenjawulo ekinjawula ku balala. I don't think I did anything special. No. What I'm saying is when you are getting in your relationship with your husband, what are those byewatwala okubeera very important that we as the people getting married now, we are not doing right? Because tugenda kuyingizaamu omusumba like the bujingos musajja naye mulokole with religion in between there. Kati, why is it that your relationship may be worked and for the young guys
now who are getting into marriage and they are failing. So I want those reasons, like not you, but why is it these ones are failing and for you did it? So what do you think you did right and what are we doing wrong on both the girl side and the boys side? Okay, this is what I would say. I'm not saying my marriage is perfect. Sera sigamba nti obufumbo bwaffe bwe busingayo okubeera example. No, I can't say that. Naye mpozi okwogera nga nze kyenkoze oba kye nakola initially nga ntandika relationship kyali okusookera ddala okusooka okukkiriza n'okutegeera nti ono gwenfunye Katonda gwampadde. Kati omwami oyo ne ntandika okumulaba mu kifaananyi ekyo nti he's God's best for me. Bwe natandika okukiraba bwe ntyo namugamba kimu era nzijukira namugamba ku lunaku lw'embaga nti I hope you will do for me one thing and that is love me. And love me because wootonjagalire nenkitegeera nti tonjagala awo nja genda ate ng'okwagala kwenjagala si kwe kuno nti ndeetere emmotoka ngulirayo essimu mpa kino. No, that wasn't the kind of love that I was looking for. I wanted okumanya nti omuntu ono kino kyendimu naye akirimu. Kuba bwe nkitegeera nti kyendimu naye akirimu, guess what I would do? I would then give it my all and ask of him to also give it his all. Because bw'atakiwa kyonna ky'alina, then it cannot work. Buli omu ali double-minded ekintu tekisobola kuyimirira. Kati nze nayingirawo nga mmanyi nti namubuuza just before we got into church ne mugamba njagala kumanya, are you sure you really love me? Because nva ku bino ebyokuba nti omanyi kati guno omulembe what we are doing wrong is tugenda after sente, abasajja munoonya waaka, mubitegeera ebintu ebitayamba bufumbo. Waaka tafumba, waaka takola maka. Ate n'abasajja bwe tuba tugenda ku basajja ffe emirundi egisinga tubanoonyaako sente. We don't really care about you. Tubangalako kimu sente. Kyova olaba omuwala abeewa bamubuuza anaakulabirira. Now the whole generation is messed up. Abazadde engeri gye tukuzaamu abaana baffe, engeri gye batukuziza abazadde baffe, bye batugamba okukola, noonya omusajja alina ssente anaasobola okulabirira abeewammwe. Now that is also wrong. Kati tugenda okwesanga nga relationships z'omulembe gwaffe zitandikira ku footing enkyamu. Nti singa tuddayo, I'm not saying the people back then had it perfect mu relationship nti oba zaali zikola. Nedda. Naye waliwo ebintu ebimu ebiriki nti abantu bedda abakyala baavanga ewaabwe nga bazze kufumba. N'abaami n'awasa omukyala ng'amanyi amuwasizza naye kakati twekyusa bwekyusi. Omusajja oba oli nange, nze buli wentegerako katono bwe nti toli nange 100 ku 100 nga nange ntandika okwekengera, ntandika okweyiiya, ate nga nammwe olinganga oli nange naye ate n'oli omulengera. That obutabeera sure buli omu waagwa kireetera relationships obutakwata, obutabeerayo n'obutakola. That is what I would think. Naye n'ekirala tuvudde ku Katonda. Tuvudde ku Katonda yawanirira relationships. Era omukyala yenna bw'aba tasaba, relationship tesobola kubeerawo. The key person is the woman praying for the wife, for the husband. Era n'omwami ng'asabira omukyala we. Naye okusingira ddala omukyala asabira omwami. Ku lwaki ngamba bwe ntyo? Kubanga Katonda bwe yali atonda omwami yamutonda nga ajjudde. Naye n'amulaba ng'ali yekka n'amuggyamu olubiriizi. I mean, he did not go for the head to take out omukazi akube nga gwofunye aliwe out of your league. Ate teyagenda eno wansi ku bigere ebyo nti n'amugja eyo omulinnyirire. Guess where he got this woman for you? Yamugja wano ku lubiriizi. That means abakyala tulina kuwagira to support our men. Now each time akya support we kitabeerawo nga twekolera byaffe, then relationships truly tekasobola kuyimirira. Abakyala kiri munda mu ffe okuwagira n'okuwanirira abaami baffe, then abaami ne mutuyira laavu. Ate ffe nga bwe tubayiira ekitiibwa. Kubanga bwe mba mpa omwami wange ekitiibwa naye ajja kunjiira laavu. Ojja kwesanga buli kyenjagala akimpa. Not that
kubanga abasajja Katonda kye yabakola nti mwe muyina emmeme gabaagabayi taata obitegeera kati yakibateekamu kiri nakyo. I mean ffe kizibu nnyo omukazi okukwata essente ze n'aziwa omusajja just like that, naye ate mu abasajja Katonda yakibawa nakyo. Kati it's two way. Omulembe gwaffe abakyala tetukyawa baami bitiibwa, so nammwe temutwetaaga. Kati bwe sikuwa kitiibwa, guess what you're doing? Ekivaamu nga naawe onoonya omulala ng'ompisa bubi ng'onyima kalaavu ako ne kakeya, ng'ekintu kipangulukuka. But singa tukikwasaganyiza wamu, nze ne nkuwa ekitiibwa ng'omukyala bw'alina okuba nti okizuula nti ono ye mwami wo, oba mutono, oba mumpi, oba muwanvu, yoyo wuwo oba ayina nsawo yenkana ki paka bw'eneegejja. Rashida Chibirige agambye marriage is not easy if you don't trust your partner, but it is very easy if understanding is in both of the two partners. Oyo ataddeyo comment ku YouTube. But oyina engeri gy'ogatta Katonda n'omugatta ne relationships, yeah? Ensonga lwaki nkuteekako ewala ne mala ne nkusembeza nga njagala bakulabe mu face nange bandabe for them to trust the word. Twalina Pastor Bujingo. I don't know. Do you know any gentleman called Pastor Bujingo? Yes, I do. Now, he's separating ne mukyala we. Ng'agamba yalina ekikulukuto omukazi nze semunyumirwa n'agenda n'afuna omulala. In between there, Teddy Bujingo yali original wife. Then n'agenda ewa Pastor Kayanja. Then ewa Pastor Kayanja mukyala Pastor Kayanja n'ayingira mu ezo ensonga. On social media, it was like fire in the bushes. Nga bagamba mukyala Pastor Kayanja ng'agamba nti oyo omusajja buba bwenzi gw'alina ewaka, I'm quoting her, oyo malaya. Those videos I can try to look for them, nenzikuzanyira waneno n'oba ng'oziwulira oba n'oba ng'oziraba. Katutandike n'abo abaawaggulu tukke wansi eno ku muntu wa wansi ku ffe. Kati eyo ensonga ey'omusumba, they were married and then ne bagoba omukyala, omusajja n'amulekera buli kimu, yadde nga in between there is a lot of stories which I don't know you know, but maybe I'll be telling you as we go on. Kati omusumba yawukanye n'omukyala gwe baali naye, gwe bamugatta naye mu kkanisa. Let's get your take there. Era nga bwe yakiyita nti oyo gwali naye malaaya, era Katonda naye amuyita malaaya, ne Bayibuli bw'emuyita nti malaaya. Ku lwaki Katonda yagamba kyagasse tewaba akigattula. Ate ensonga emuyisa malaaya kubanga yamufuna nga tebannaba kusattulula bufumbo bwabwe. I mean, there was no divorce issued out. If there was a divorce letter signed, an understanding, then it would be nti ali okay to get someone else. Naye yali tasayininze kubanga omulembe gwaffe ebintu bw'osayininga nga kiggweredde. Ojjukira ne bwe mwali bwe bagatta mwasayininga. Kati n'okukigattulula walina okubaawo okusayininga, which didn't happen. That is why on every count that was malaaya, era akyasigala ali malaaya. Era nawulirako oyo gw'oyogerako Bujingo nga bamuguddeko ogwa polygamy kubanga yali afunye omukyala omulala n'akyala oba n'ayanjula ng'agamba yali party. Yeegaana naye nga initially he published it as nakyadde era ono mukyala wange. Kati yategeera mujja kubaamu okusibwa kuba amateeka gakukwata ku ekyo. Kati n'alyoka yeegaana. Now that does not make it right. Okitegeera okutuusa ng'omukyala yamuwadde divorce baba tebalina right. So I would still say nga mukyala Jessica Kayanja we yagamba nti oyo malaaya awedde obuzibu. Siinayo linnya ddala lyonna. So for us, because we did over the brief when you were talking, for us the youths, nagambye ku screen ojatuka ekiseera ng'oliko weka nga balaba gwe when you're pulling out that point. Fe abavubuka nina chali wange ali mu UAE
sigenda kwogera mannya ge naye yaŋŋambye yafuna omulenzi gwe yayagala ennyo e Uganda n'amuteekamu ssente nnyingi naye yagenda okimanya of course the guy had lots of other women in Uganda naye nga ne baafunamu obusente eyo mwezi ensi because they are always on social media so they get ladies abroad ng'amukula bukuzi omukyala yagamba ebyalaavu mbivuddeko oyo ye nayogedde naye I think yesterday n'agamba ebyalaavu mbivuddeko abasajja bayaaye so advise someone who is making money and funding a man you have to look at Bible with real life. Yes. Echondo was on every account it's wrong. Omanyi katugenze omulembe gwaffe ne gukyusa the dynamics of life. Initially omusajja Katonda yamuwa kimu kubanga ye mutwe era olaba enkoko ezo enkoko there is no way enkoko bw'ogisalako omutwe n'egenda ng'ebuuka and oli n'agamba laba enkoko ya gundi you've got to see the bottom bit as well olina okulaba omutwe gwayo okujja identifyinga otherwise bw'eba egenda epaala terina mutwe obuuza kiki ekyo oba ekijja because omusayi guli all over the place. Now that is how we are as women minus the men as being head. Kakati omutwe gwe guliko amaaso agalaba omutwe gwe guliko amatwi agawulira omumwa ogwogera n'obwongo obuplanninga. Kakati tubanga ababikyusiza gwe omukyalo yambala engatta ezo omukyala kola sente zo for now. This is what I'm thinking. Nti okole sente zo nga gwe then omiitinga omuntu ono bwe mulaba nga mukwatagana mulyoke mugatte sente si gwe kubeera ng'oli eri nga gwe omufandinga. I think that is wrong. Baba bakukozesa ng'omukyala kubanga kiri mu basajja to want to be men. Era ne bwakufuna nga olina sente trust me ajja kufunayo oli gwawulira nga ye musajja. I mean I'm talking about yagula emmere ya footing up bills zino ezisinga kati gwe weekutula mukazi wattu enakutwalanga nga katuyite ka ATM gw'omuwa sente kyova olaba emirundi egisinga bagenda ne banjulamu abalala to whom they will appear as men. Kuba kiri mu butonde nti omusajja alina kuba musajja he supposed to provide. That is where their ego is. Awe wali amaanyi g'abasajja omusajja yenna nze ndaba mwami wange I'll use him. Say like he comes home ng'ayina sente era omulabirawo aba wanjawulo otegeera nti azirina. He's not the kind that comes home n'obuveera ebyo ng'abakyala bye tusuubira ebingi. No, that's not how we run the dynamics of our home. So tajja kudda nakaveera nti abaana bajje nga badduka daddy alese. That's not it for us. Buli omu omanyi amaka buli gamu galina ebyago. Kakati nze if the pocket is heavy I would know. Era omulaba nga akyuse oyinza kwogerako katono n'agamba wano waliwo akansiiwa oba kaki akansiiwa kumbe ziri wano mu stokisi ayagala nzirabe kubanga our dynamics are different. Kati ekyo kyekiwa abaami baffe amaanyi and every time nze sigaana mukyala kukwata sente n'aziwa mumpulirize bulungi omwami we. Omwami ntegeeza omwami eyakuwasa naye n'atannakuwasa tukyali mu byakwekwana. Bw'oba olina ky'omukolera it's got to be nga walabyeko mu maaso. He's got to fight to get you and then once mumaze okwefuna then awo ne muteeka ssente wamu ne mutandika okuyiiya n'okutetenkanya naye nga mukyekwana. Nze ndowooza tekyandibadde bwe kityo kubanga wajja kukozesa ekifo kye okitwala kati gwe ssente zo aba agenda zikozesa ate okuyamba okubeera omusajja eri oli atayina nti oba olaba abakyala baffe bakyala bwe tubeera ewaka nga abaami baffe tubayisaamu amaaso amaliriza agenze mu awusigaalo gwolowooza agenze ero kubanga yasinza okulabika obulungi. Normally they go there kubanga awusigaalo ajja mulaba nga amuwa ekitiibwa amulaba nga daddy. Ekyo abasajja kye kibalimu ng'abakyala we desperately want to be loved n'abasajja desperately want to be respected.
kati bw'aba akomyewo muwe ekitiibwa todawo nakutumya empuuta oleese buno bumukene bwe tugenda okulya kati enkya amaanyi agajjawo agaleeta ezisukkakaawo kati kibalimu munda naye leka aleete mukene nga banaye ng'okikoze weebale enkya ajja kwepika ajja kudda nangege. That's how it works. But breaking down someone does not work for men. Ate naawe omukyala gwoba nga gw'ofunding a relationship ejja kumenya kubanga tekiri mu ggwe okulabirira omusajja. Era mu buli ngeri kirina okukutuka kifa. Kuba omusajja ajja kunoonya gw'abeera naye ng'awulira ye musajja ate nga naawe owulira ye naye bannange ekyobukazi baakinzijamu ne bwe tugenda out nze nsasula nze naaguza emmere. Omukazi ffe kituliko nti ne bw'ogula ettooke ewaako ojja kulyogerera omwezi nga bwe waguza ettooke kubanga okiremu obuzibu ng'ate omusajja asobola ogigula mwezi ku mwezi nga takinyumiza n'abantu kubanga yago si mawulire. That's what I would think nti kikyamu. So I told you guys, of course, bachali baffe. I know we delayed guests waffe nga agizegizemu netufuna ebintu birala bingi nnyo, but just in case you also want to join us osobola okujja nga ye wali ku screen nawe oba osobola otwegattako ne tuba nga tunyumyamu. So what is this whole instance of nti omukyala alina okubeera n'omwami ng'okuze ekyo kintu kirungi nnyo Katonda akyagala, because I want us to relate this entire thing with the Bible. So what is this whole incense? Nga waliwo nga tugasse nti omusajja azadde before marriage tebali mu bufumbo obutukuvu. Mpa ensonga why someone will go in for a holy matrimony. Njagala ogatte Bible n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Yes. Lwaki anti kale nze ndowooza bwe nti abakyala naffe tetulina kuyingira mu relationship because ntunuulira myaka. Because emyaka tegifumba. You need to be ready as you. Ate n'ozuula omuntu oyo bwe munaakwatagana ngendowooza yemu. I keep on telling it to people that do not stoop so low ng'ofuna omuntu banange mukkirize mugaane. Now nze ndi accountant but my husband is an auditor, so you'd be saying there's a lot of math going on, but for some reason twakwatagana on more than one ground. Kakati oli kankuwe kyakulabirako oli muntu waakola mirimu gyo gyalejjalejja naye ogenda ne weekuba ku mukyala jjaaji. Banange oli jjaaji omukyala gwe okola gyalejjalejja ekisooka emirimu gigenda kuba gimuwuba bubwe. Fine ajja kukkiriza okufumbirwa kubanga omugambyeko, but emirimu gye n'ebitiibwa byafuna as a judge tebijja kukwatagana nnyo nawaka. Batono nnyo abasobola okkibalansinga abakyala. Emirundi egisinga abakyala ekyo kitulema okugatta, so ne tumaliriza nga abaami baffe tubayisizaamu amaaso ekintu ne kigaana okukwatayo. Kati nze nandigambye bwe nti tuyingire mu relationship nga tuli ready, nga nze nga mpulira naye nzudde omuntu ono, I feel I can't do without him. This will be one of those things ebijja otuyamba relationship okukola. Naye bwe tuziyingiramu nga tulina bigendererwa bira nekyo nabyo kive ku listi, abeeka babadde bandi bubi. Ezo nsonga nnafu nnyo ojja kutuuka nga omaze okibalaga okibakubye mu face, babadde baagala mbaga, ogikoze ogimaze, now what? You're stuck with this man that you don't love or care about. Ogenze mu relationship olwokuba omusajja alina ssente ajja zikuwa, but then jjukira ssente tebazeebakako. Ssente tozeebakako, ssente tolya nazo emmere, ssente tosula nazo mu kitanda, ne bw'oba ozeebakako zikalabula. At the end of the day it's this man. So it's got to be basically nti omuntu oyo omwagala. Kuba bw'oba tomwagala tomumalira budde, takumalira budde. I believe in not wasting time. Era n'omwami wange ze namugambirawo nti oba owulira mulimu obumulunguse, please don't get into this because nze nja kukubulako and you will not find me. Now kino nali nkyogera nga tugenda kukola mbaga kubanga nali ntidde. I felt in me, omanyi bye bayita wedding jitters. Omuntu bw'agenda kufumbirwa n'atya
ninako mukwano gwange yagamba nti ku lunaku lw'embaga ng'ayingira mu kyaki lwe yategeera nti kyokka bannange ntomedde. Waliwo bamuyita Isaac Dats. Isaac Dats agambye, that lady has great mindset. Respect to her. Your comment, Jatado, which is also on YouTube, you'll be seeing it. But do you think these relationships are more of because abachala bagala nyo sente? Do you think relationships abachala bagala sente nchizemo? Kituufu. Relationships are they about money or give us enlighten us about that, because ngenda kucheka ku screen weka we talk about money and then this love. Me growing up, I noticed sente zino kuberawo, yes, but later I noticed at least get to know how to use the money, and then it will be important to us later in life. So oli wagamba nze njagala omusajja ng'alina sente. We start from there. A young girl ali mu hustle wants a guy eyakikuba edda. Nanti omanyi ffe abakyala twagala nnyo ebiwedde. Nange ndi mukazi, naye abakyala kitulimu twagala nnyo ebiwedde. Okyova olaba nga tusobola okujja mu maka n'okyala, n'olaba entebe, n'olaba emmotoka, n'olaba ebintu, n'ogamba wano nina okusigalawo, ekisoboka kyonna ntwala amaka gano, but you're so full. Aga amaka g'osanze bwe gati waliwo omukazi abaddemu agazimbye. You need to build. Tosobola, tewali muntu azimba ng'atandikira waggulu, otandikira ku nsingi. So obanga si gwe wagutandika, ne bw'aba amaka ogayingiddemu n'ogalaba nga malungi, it never works out. Kakati, guess what we do as what I would say would be right. Esente nungi, esente zeetaagisa. But guess what? Esente, nze ninako gwe mmanyi yafumbirwako omusajja ng'alina sente, naye yakeera lumu ng'awulira that's it. N'aleka sente, ng'era abamulaba bonna bagamba n'oleka sente n'ogenda. I mean nze nguma. Banange mbabuulireko relationships zaffe kye ziva zikutuka. Tuli selfish. Ng'abakyala tuli selfish, twagala abasajja batuwe bye twagala, ate ffe tuli willing okuwaayo back. Kyenandikozesa ekigambo to reciprocate. We are not willing to give back. Nga bw'onooba ekikopo ng'ottulula bw'otya amazzi. A time comes when amazzi go too deep. Ekigambo kyogedde reciprocate. Okyogedde otya? Reciprocate. Reciprocate. Okay, that word means like give what you receive. Yes. Right? Or give what you want to receive. Just tit for tat. Yeah, duplicate it. That I'll be right if I say duplicate it. So, because tuli ku nsonga ya sente about money. Twagala kujja nga kyaggwadda. Twagala kiwedde, tetwagala kukolerera. Tetukyalina budde, twagala ng'ebintu byerayininze, ate ng'ebintu bw'ebityo tebitera kunyuma. Omanyi, ndabyeko abantu abafudde ne balekera abantu ebintu. Naye olw'okuba nga obisikidde busikizi tobikoleredde, tobivaluinga, era osanga ttaka, nze ntunda, nali nalisikira awo liri awo egindi. Kubanga you didn't hustle to get the land, you do away with the land easily. Olw'okuba nga tewakola kufuna ttaka eryo, ojja ditunda ffa. Naye omuntu alikoleredde aba alowoozaamu ebeera naye akataka kange. Okuggyako ng'ekizibu ky'amaanyi, do they do away with what they have? Kaakati ffe abakyala ekitukakata ate kyekola kyokka bannange. Gwe omwami muwe ekitiibwa kye ng'omwami, nga bw'aba alina ky'ateesa, agree with him. It is very easy, agree. Kubanga kakati oyo gw'osazeewo okubeera omwami wo gwe mutwe gwo. Oba guzze munene gwe mutwe gwo, oba guzze mutono gwe mutwe gwo. So because it's your head, gwe wagwerondera, bwe yakukwana wakkiriza. Kati olw'okubanga wakkiriza nga bakukwana, omwami yonna nga bw'azze, oba omulabye nga pulaani ze za kuvuba, tozikuba wansi.
muwagire nozi obuvubi kubanga wamusanga muvubi mpola mpola jajja kyezuulira naye okuvuba kuno tekuliimu ssente ndowooza ŋŋendeko mu kuyigga but not beating him down kati gwe bw'onoomuwa that's what I call respect ng'aleese ekiteeso muwagire nga ayina by'akola yadde bw'oba olabanga bibi nga to agreeing nabyo you pray for him bw'omusabira he will make better decisions and he will be able to run your family the way you want naye bino tuze tuleese emitwe it doesn't work out kati ate n'omwami buli bw'omuyisaamu amaaso nze nkiraba waka waffe omwami wange nga yanyiizizza nniiza okunyiiga ne ŋŋamba netandika omulaba ekisooka okunzikira kwe kumutunuulira mu ngeri eno nga kati nolaba nga nnoonya faults ze to put him down jjukira katonda yakikola bw'ati nti abasajja bo baagala kitiibwa ate ffe abakyala n'atuwa nnyonta ya laavu mwe yabawa ya kitiibwa kyova olaba omusajja ne bw'afuna omukazi alina ssente alina okufunayo atalina gy'anaabeera omusajja oba munfuna ku kino kati ate ffe abakyala n'atuwa nnyonta ya laavu nti ne bw'oba olina omusajja ng'alina ssente naye nga talina laavu obwo obufumo ojja kuvaayo otherwise you end up kyova olaba kati nga n'abasumba b'oyogeddeko nti owulira oli yagenda n'owa Rolex gwolooza lwaki yagenda n'owa Rolex yali yaaliwo yamuwaka care kati fembi tulina ennyonta now if we can meet somewhere in between our relationships can work surely I'm thinking nti gwe weeweeyo okuwa omwana w'ekitiibwa okumukkiririzaamu n'okumuwagira kuba oli lubiriizi toli wansi ku bigere nti akulinnyako ate toli waggulu ku mutwe nti bwe tebakutuukako oli wano wakati embiriizi if we know what ribs are ribs do the supporting now because they do the supporting we need to support our men that is the only thing kyekisomoozo kyokka ekinyweza relationship that I could talk about other than prayer then abaami bw'omuwagira bw'omuzzaamu amaanyi guess what he will do he will work hard bwe tuba nga ffe tuli materialistic as women tujja kwesanga nti bye twetaaga abasajja bano bakutuka there is no one that I feel sorry for like the male child kubanga omusajja yenna ayina okukola ate ng'akolerera kikubi waggwe n'abaana baazadde omwami wange emirundi egisinga aleeta ssente n'azikuwa ng'ate tasigazaako yadde gwe n'omutoolyako n'ogamba kati kantoleko zino za transport kati gwe n'oddukanya ebintu kati gwe omukyala omutwe guba tegwatererako bulungi obanga gulimu obutulituli omaliriza omutwala mu kinnya lwaki kubanga akoze kyasobola because you've poured the respect now that is how he thinks he can show you the love by giving you all that he has that is what I could say about ekya relationships n'okwagala. Because when it came to the money part of it, hey, abakyala baagala sente, they like birthdays, then they like all those things, birthdays, Christmas, the gifts, and then all that. But maybe if they don't receive it, I remember I told because these are podcasts, I told Deborah, our cousin, Nagamba Deborah, our cousin, it is in good faith. The good thing they are not on podcasts, which is okay. Nagamba Deborah, Nemugambo Lava, Yangamba Anderson, Nze mbonye nnyo, sagala at any moment. But I move with a pen, so I take notes. Nangamba sagala at any moment. Funa musajja mbu tugenda kwezima njagala nga kiwedde. Everything is there. Then I told her later, nemugamba olaba, that is okay. But obuzibu obugenda ova osanga omuntu nga they have it all and you did not create it together, wayagalira wakugobera because ku byalina you don't have any contribution. Nangamba nedda. Later in life, nacha appreciating her. But with me in life, starting, we'll do this podcast anytime you want. You like you choose your days, we'll always do them about the same things. Then,
nze, I grew up knowing tulina kikola together. And somehow, somewhere, I failed. Then right now, to be realistic, because these are podcasts, these are internet things, so tuba tusazemu abantu abalina okubiwuliriza. Tetulonze buli omu, no. There are a few who can afford to watch. There are a few, and of which the few, they are not even in Uganda. So, ningamba right now, me, as per me in my life, I'm like, let me make it all. Wemalo chikola, oje wange, it is okay. Eyali ayagala twezimbe fenna. Nsanganga nezimbye. Wokola ebyobusiru sikamu. Simple advice. Kakati, maybe just to say something, I would say, what do you think money is? Because eri abakazi esente kiraga ng'olina power, era wali olabika abakyala abalina oba alina connection ne major oba ne office ne bafande bano, yette atumanyifu abakazi twagala bitiibwa, twagala abasajja bali in high places. Kyova olaba osanga omuntu nga physiotherapist naye bw'aba ali mu relationship n'omuwala ng'omuwala gamaze doctor, nze ja kuyita doctor, tayagala na kumanya mazima nti actually oli musawo w'amagumba, okola bantu binywa, okola mu binywa by'abantu, you are maybe a physiotherapist. Yakugamba bw'aba anyumya mu bakyala bane, omwami wange doctor, naye ng'ate si doctor, oba nga meeting ze bakwano bange nja baleeta tugende out, bonna bajje balye emmere, njagala kulaga bakwano bange nti omwami wange alina power. So for us, money is power, money is security, nti ono gye ngenza ajja kundabirira. Naye ekyo kyekiri eri abakazi. Kati ekyo bw'oba toyina ssente sijja kuwa kitiibwa, bw'oba toyina sente sijja kufumbirwa, naye nga jjukire si bye bikola relationship. Kyova olaba era bw'otuukayo bakujooga. Kubanga it's got to be two-way. We work together and build ourselves up. But I'll give you an example about us. So we got married when we were in school. Yeah? Twali tusoma. Ng'omwami wange initially yabeera n'abazadde be, ate nga nange ndi mu kusoma, nali nakatandika okukola naye ate nga ne byenkola sinaba na graduatinga. You understand? Naye ekyewuunyisa nti I chose to know nti tayina, naye buli we twagala ebyo ebiwere, kikyo kye ŋŋambye, twagala kuleeta mitwe, twagala kuba nze saagala kubonaabona. Then bw'oba toyagala kubonaabona ojja kuyingira mu ntuyo z'abalala ziryoke zikutonnyere, ate ziba ziwunya bubi kubanga si zizo. That is why you get in there and find fire. N'ogamba naye ng'ekimuno kyokya, omusajja kamuteeke mu kacupa asobole okumpa byenjagala. Naye nga it's not about kacupa, it's about finding that right person to whom we mumatching obulungi. Ze bwe nandirowoozezza. Naye nga akacupa Coca-Cola, because I wanted to relate this Bible real life. Kacupa omusajja omuteeka mu kacupa, omukazi omuteeka mu kacupa, n'atereera n'abeeraawo ng'alinga nga zonto, ky'omugamba kyakola. Kaakati ki kino kye nniiza okwogera nze nga nze nti obucupa tubukola, abakyala babukola, naye obucupa ekibuliko nti bw'oba bwe weesigamye bwe kaatika owedde, and it's bound to break at any time. Tekagenda kuba nti kali awo kalinze. Obucupa ojja kukakola okakufunisa omuntu bw'oba kookoze, naye era ojja kuba olina obikola paka, kubanga lwaba tobikoze ajja kukuvaako, kuba si wuwo. Nze nandikkiriza, nze nakulira mu kkanisa. Twakula nga tetulina. I mean, Anderson, you've told the story. Twakula nga tetulina, twakula nga tewaliwa providing, naye abaali batulabirira nga batuyigiriza ekintu kimu. I have my sister, Kate is calling me. Kamugatteko bugasi on audio, then I see what is going to happen. Hello, Kate. Storage kati no togamba gwe guy. Okimanyi mbadde ndi kumpewo ndi mukola. I'm with my sister Winnie. Tuli ku podcast.
No, soko mali obadde ogamba iki? I was just checking on you. You are checking on me. No, you were checking on me, and it is 11:17. So basically, I would say it is 17 minutes past 11. Then on COVID, but Winnie is no. Tovako, it's okay. Winnie is online. Yeah, a little video. You're on audio. And I know you didn't know that we were working, which is very okay. Mm? Mm-hmm. And Winnie is here talking to my people. Yeah. Cooking? Not cooking. No, this is a podcast. It's a podcast. So podcast which I know manya. So let me give you an example. Oli ku simu na ingo oli ku radio. Kiba kitegeze nse ewulira. Okitegeera. Kati nze nange. Yo man, soko buzeko ku Winnie. Mubuzeko just for just. Hi Winnie, how are you doing? I'm good. How are you, my sister? This is Matovu. Twachisusa. I called you and you told me you're uploading your video. Yes, I was. Bagambe, the channel, the JBGenda. Is it good to do the podcast? So okay, Auntie Winnie has to tell you the channel kwa uploading her videos. Winnie, you can tell them they upload Koteka videos. Okay, Nteka ku Winfred cooking at home made easy. Ati nabadde nteekayo video egenda premiering enkya naye ate luze naakuba because I had forgotten about time program y'okuba live. That's why I didn't get back to you. I'm sorry. No, wait, Kate. Like MIA. No, this is the thing. Yeah. What most of the people don't know. This is what people don't know. Yeah, this is how podcasts basically even work. Now, I have my sister. I'm blurring. No, this is what I'm saying. Kati, now this is a podcast where things just fall. Now that's a podcast where anything can just happen. Just anything can just happen. Now I have one of our elder sister. Now the one who has called is asking me how I'm doing. And then I'm talking to one where we are just having a chat. And ono naye ali mumbozi. And now this is the thing. Surprisingly, they all know my story. Audio, they did know. Now this is Winnie. This is a little bit going to be weird, yeah. Actually, abera ali ku TV tujitwale nti TV ya Uganda tugamba oli ku TV kanzijeko kati yakitwala lightly, and yet this is very serious, which is okay and very nice. So Winnie, can you give me nga tuwuliriza ffenna? I asked some question, one only. Is it okay? I ask her or you ask? I'm going to ask her one. Okay, you ask. Kate. Yo, man. Gwe tuli kumpewo jawo wano. No, labaye chirimo Kate. This is very serious. We are talking about relationships, yeah? I'm not going to ask, I'm sigenda kwogera nnyo, but I'm going to say one word. Advise me. Okay. Advise me. Ngenda komao, ngenda tekako Winnie ku screen, nze nveeko. Naye I'm going to look for your picture, nkitekeko ku screen. So gwe yogera bwogezi, me what I'm asking, advise me. Ku screen, Winnie agenda okubeerako, then somehow I'm going to put your picture on the screen. So advise me. I'm quiet. Mvuddeko ne ku screen okumanyanga ngenze.
I don't know what's going on, but I would think you're returning very soon. Other than that, wano ndabawo waliwo Lady Ken awandise Rashida Kibirige awandise n'agamba Lady Kenzo, before you say something, first think where you're coming from, because your family was among the peasants, not the clergy, no nobles. Well, I don't know whether you're talking to me or you're talking to someone else, because I don't know where you got the impression that No. What I've done, Kate Mujeko just called me abruptly. But the good now thing, I love it that you've gotten, you can read messages. So you can read the one you were reading. Yeah, it says here from Rashida Kibirige, Lady Kenzo, before you say something, first think where you're coming from, because your family was among the peasants, not the clergy, nor the nobles. Well, I don't know whether you're talking to me or this message was meant for someone else, because I don't think I came off as a noble, and I don't know where that impression came from. If it's meant for me, no. If I came off as a noble. No. This is the thing, yeah. My crowd, of which we are going to change, Bachari Wanginda Bagamba, and you get surprised. This is the first show we are doing about relationships, but you're very much knowledgeable. So basically, with the Luze podcast, tuinayo mukuru waffe asobola okutunyonyola almost everything oba okitegeera. So because it is the first time, Katibo, they are bringing what I always do, entertainment, bichi, bali mukubireeta, which is okay. Rashida Kibirige is my good friend. So kati oyo aba ina ensonga ze bye byasuubira, but this is the first show. Era abachali bange nimu bagamba, man, about money, bino ebintu nnono bya ddala, about money, about relationships, about nga toli Uganda naye ng'olina kyoyagala okukwasaganya Uganda. The lady you are watching there agenda kuba akuyamba, truthfully speaking, sirimba. Naye tumuleese omulundi ogusooka mpola. But don't get excited because kati bo bayinza okubuuza Bobi Wine yayogedde kino. No, this is different. This is late days. Era obudde bujja kubeera nga bwe butyo, obudde obw'ekiro. That's when you will talk to her. Obonooba oyagala genda on her channel. Her channel kanjikube screenshot. Let me try to get her channel. Njikube screenshot. You'll be going on her YouTube. Jojo kubanga omufunira. But since I do podcasts zo zibeera a little bit weird. How? Nti tuba tunyumya byaffe. So anything in between is very okay. So that's how my other sister Kate came through. Era oluvudde kazemu nankubira. Azemu nankubira. Ankubide simukute. I'm trying to get your screenshot here. Simukute naye kati nchimega. No, gwe. Kati remember, kati feva na Uganda, we have that thing nti gwe mwana ndi ku TV. Uli ku TV sole. Naye kati mama ni podcast. So omugamba podcast tulina kyo omugamba gye kamba ajagenda jeyo ebyekika agambe mwana. So that's why I love podcasts, yeah. Agenda kujayo ebyekika kati ye tali steady. Yeah, that's the thing that I'm trying to tell you, my guys. Nete mufayo. This is what I love. Agenda kujayo ebyekika because mbadde mugambye advice. Yeah, abadde aleese omuliro. Omuliro. Naye era ni kakati akyakuba. But what we are going to do, I want to put on screen right now, njagala tekako at least my sister's Gundie Mujirabe, the channel, so that you can easily go there, you can subscribe, you follow. Yenda kubanga naye. I know if we do this like 1 week,
then all of you always be here and they're like, where is Winnie? Where is Winnie? Everyone wants Winnie, but it's okay. No, I see a screenshot. Okay, let me just put it there, but it's not the one I like. The one I like, yeah, let me take it again. Aha, you guys surprised me. Winnie, what are you, Kate? From nowhere. From nowhere. Kati nno bambi bwati wancekinga kati ndowooza abadde ancekinzeeko. Ate mukyala mufumbo. Omukyala omufumbo kati obula nange olumu nkugamba omukyala omufumbo akola ki ku social media saawa eno. Let me even do this one here. Let me just put the whole thing there. So let me get Kantekeo Main how they can get the channel. Nainga, are you still hearing me? Okay, she's silent. Aha. Nainga bino binyuma. So my family is just all over. Okay, which is okay. Okay, let me put you here. Yeah. Kati nkutadeko short emu kansoke nkyuse tukole bwe tuti. Yeah, I think that is okay, right? That's good. Yes. Kati ngenda kumala njiteko ku screen nga yeriko yokka, but they will be hearing your voice when you're talking. That's okay. Then we have this other chat. This, it's not basically family chat, but by the way, I didn't pick her the second time. But let me switch you off like here so that they can see on screen. On screen, they are seeing your whole channel. Just in the lady I'm talking with, she's called, of course, on social media, Winfred Cooking at Home Made Easy. Yes, that is the channel. And of course, Bachalibange, you can go there and subscribe. You lose nothing. I want Rashida Chibidige, go subscribe. Isaac Darts, go subscribe. So let's bring this back. Now, my sister from nowhere, she came through. We are going to be talking about that now. Kati, Baba Yitaba in-laws, do they call them in-laws? Abakolachi. They said you rather find a dead in-law, obasimanya dead, simanya, those things. Rather find them dead than alive because they are the worst. Now, we were here having a chat. Sister came through. We were disorganizing amakagaba. Nayo yotaba in-law yaba muganda wo. And on the other side. Yeah, but she did not interrupt Maria or omukyala wo emuntu wo. Interruptinze gwe. So kisigala kiryoke bagamba booluganda bitane we bikoonagana tebyatika. Bambi, immediately after again she called. But today on our main topics, yeah. But before we can go on the main topics, just tell them about the channel. I hope it will be okay. Just sitting straight, and then you tell them about the channel, yeah. Anti sawa zigenze mbadde ndowooza buli omu ali mu mood ya kitanda. Kati nno omanyi ekisinga okwewuunyisa. Batandise ate okwereeta. That's very bad. Batandise okwereeta kati ogenda balaba. They are going to start commenting ta kumu. But anyway, for the guys, of course, who are having questions, before we can get that on there,
For the guys who are having questions, ngenda kuteekawo era link. Ngenda gizaawo. Your link, please tap in it. Onogitappinga in, then ogenda kujja ku screen nga we tuliko ffe, then now oba ogenda kubanga koli. Though today it is different, it is not the usual things that we always do. Today is more about relationships. Byakwekwana. President waffe Bobi Wine aina mukyala we, aina amaka ge, yakyala yakola embaga, ebintu abasinga, in parliament they've not done. Let's talk about that. Some people can take someone for granted, but they do things legitimate, like the way things are supposed to be. You imagine, let's just imagine we're having a president atakolangako mbaga, taina muchala, and then you have that option. Just simple katono about that. Ngogamba okulonda wakati wa president aina omukyala ne president ataina. Aina organized family, because kati buli omu asobola okubeera n'omukyala. Katude being organized. That just, I know you don't know politics, so nchikujeemu kati. Well, what I will say is this briefly. You know, obukulembeze tebuva mu kufuga makaago. Yep. Just because you can take care of your house does not mean you can run a country. Ekiraba. Oyinza okubanga amagezi g'olina n'obusobozi bw'olina n'amaanyi g'olina gasobola kuddukanya wawo nga nawe waliwo olusi wekikupangulukako. Ebintu eby'obukulembeze Katonda y'abigaba. Era omuntu omulaba ng'omulabira ddala okuviira ddala ku ngeri gye yeeyisaamu, the way they conduct themselves, the way they talk, the way they address people. Nga obukulembeze bujja nakyo. Si bintu kye wagenda mu ssomero n'osomayo how to manage people. No. This is a God-given ability that you can command respect. Every leader should have that, I'm thinking. And if you don't have it, togenda kukaka bantu kuwa kitiibwa. Abantu bajja kikuwa kubanga Katonda akikuwadde, ekyakikwambaza. Oyinza okusanga omuntu nga mugagga ng'ayambadde very humbly, naye nga yadde ayambadde humble, omulaba nti omwami nno wa kitiibwa. Naye ate ne wabaawo oli afuba ennyo okulaba nti alabika a certain way, and the harder they try, the more they look nga balinganga abali off. So ekitiibwa nze ndowooza n'obukulembeze biva eri Katonda. Kati Katonda waba takikuwadde ne bw'owasa omukyala n'oddukanya amakaago, you don't have it, you will not do it. Nze ye take yange. Okay, as we are winding up, let me see the time. It is 11:35. So now families infringing personal relationships. What I can say about that, like take your time. We just talk about nti omukyala aina bbaawe naye bbaawe ne bayingira family okufiirawo. I'm having some call here. I don't know if I can pick it. Yeah. It is the mother of my kid is calling. So can we put her on or not? I think we can. What do you think? If you're open to that, yes, I wouldn't. Yeah, because they are called podcasts, so anything happens. So let's pick up this one here. Okay. Hello, how are you doing? Anderson, how are you doing? I'm doing very fine. I'm working right now and I'm on a podcast. Okay. So I'm on air. So everyone is hearing you on air. Bakuriza kumpeo. So I hope we are good. Can I go ahead? Yeah, you can go. You can go ahead. I'm with my sister, Winnie. Yeah, Bakulaba podcast. Let me call. But it is still live. Yeah, it is still live. You can take your time. Can I go ahead? You can go ahead, and you're going to strictly be talking to Winnie.
Well, I don't hear anything, so I'm hoping you're saying something. Awo kirabika bali mu Family Matters batuleseewo wano. Otherwise, Ompulira, you're getting me now. Nkuwulira. Kale, Alexa, buzaako ku Winnie. Hello, Winnie. Are you listening to me, Winnie Ompulira? Nkuwulira. How are you? Hello. Hello. Alabika tampulira. Akoolira. Nkiraba wano eno nti akoolira. Hello, Winnie. Hello. How are you? Hello. Akoolira. It is okay. Akoolira. You're having time delay. Yes. Okay, let me speak. Winnie. Kanjogere mu Luganda, Anderson. Hope it's okay. Yeah. I've bothered Anderson a lot. No, I've not bothered. I've bothered you. You've been like a mother figure to me. You've been like a sister figure to me. Right now, I'm facing each and every mistake I've done. Sagala kwata Anderson use forcing ko college because tena kijankoze ko kichamu. All the problem was me. Yalinga buliranga suulira Winnie. Now right now I'm facing everything. Wangamba ka onangamba Alexa treasure your family. Ngambitwala lightly. But nakomyewo ewaffe ndi watata wange naye bangambi you're going to start respecting each and every moment you spend with that man. Because the daddy mbadde nebaze nangamba you people talked with my dad Anderson Badges Chimani. Nangamba ali mu bulumi, give him space. Don't force him to talk anything. Don't force him on anything. But just pray for him. Naye nkomekerera ngamba bwenti wasinako bulungi airtime. Nakola Anderson, I'm sorry. And if you really find a place in your heart to forgive me and you really want to invite me back anytime I'm around. For now, Angela Njiga, I face everything. Maybe integrate into a way and say we have to treasure what we have before we lose it. So anything, Wendy, but let me pay for my sins. I meditate before nga sinaba kubira muntu simu byembadde nkola all my mistakes. Kubanga gubadde there are two things. Mumwa gwange n'obutawuliriza. There are two things ebinemeseze ebintu sizano. So kanetereze nange wenkuwa time yo. Hope Winnie achu ampuliriza. Anderson Winnie. Akoolira, tukoolira ffenna. So Kati, whatever you're going through because of me right now, I'm so sorry from the bottom of my heart. I'm going to face everything together. Every time right now already how important you were to me for granted. Your sisters treated me like I was their sister. Si Winnie, si Liliani, si Kate, Sani. Nadala Winnie mkana akasera akasembye yambereddewo nnyo. Yadembedde nkola ebikyaamu netango banga kona ngamba Alexa chitanko wangako. Era mwebazayo na gyali obawulira yebale. I'll forever be thankful about that. Because ensobi zange naye nze kansasulire era nsabe ne Mukama Anderson okutima gwagutereza nti wegunawola oteredde maybe ng'olaba kisaanidde okunkomyawo you will bring me back. If it's not necessary for you to bring me back, it's okay. You can move on with your life. I will also move on with mine. But oba oteredde ku mutima nze wendi konkomyawo ngenda kutereza ngize mboneredde Anderson mboneredde.
We are not having any chat about that. I just want you to talk about it. Again, I'm receiving another phone call. Airtime kuli abadde ampeddeko katwogerere ku. Can I go ahead? When you can reply. Winnie, can you guys reply me? Airtime kuli abadde ampeddeko. Hello? Daddy Tyler, can I continue? Yeah, cool. Okay. Kakati. Let's do this. So kubuze Winnie ndabo basobola okuddamu ng'akuwulira. Okay. Hello Winnie, ompulira oba tompulira? Nkuwulira. Hello. Nkuwulira. I just don't know what gwe tompulira. Okay, obadde ogamba otya? Kati mbadde maliriza be munzire. Ombuliridde akaseera konna ke tubadde ffenna every day and I can't say that oli mubi bye wali okoze ebibi ebiseera ebisinga nze yali abireeta. I used to provoke you. Era wano wendi essaawa eno nsaba Katonda omutima gwa kulongoose kuba oli musajja mulungi. Nze buzibu era nategedde ensobi zange. Esooka omumwa gwange guno, ekyokubiri obutawuliriza, ekyokusatu okwefuula mbu buli kimu nze ategeera ennyo. Wambulira nga Winnie oyo bannayisi mayina kumanya nze ne waba omutima gwe takyanjagala nga yankooye. Ne wendiba nkuze sirimwerabira kubanga ambeereddewo ambuuliridde. Tangoba nkola nga Alexandeka ambuuliridde naye obutawuliriza bwange Anderson gontuuziza nga nongamba Alexa nobeererawo n'olunaku lwasooka ogunda nonga Alexa twewase. Tolina kyewalimba, nze nalimba siganye, bingi bye nalimba era nsaba onsonyiwe. Towakyamakono ga nedda kano buli kimu nga kibeera ku tebo naye nze kikye nakusasula. Era nze bibi byange oba ensi ebiwulira kiryoke obaani. It is very very fine naye Anderson nkusaba ku mutima gwo nsonyiwa. Nawe giba myaka babbanga kiwolaba nga ndi worth okomyawo makaago. Anderson nze wendi ngenda kudda kambo kanjira nfuna ekibonerezo kyange nga we meditatinga each and every moment I spent bubi nga ndi naawe kambisasulire. Taata wange yangambye muleke bambi togenda waka tokola ki, muleke muwe space. Gwe beera wano ojjukire buli kyewakola ekibi otereeze. Nti newabagambye kuza n'omwana ng'okyuse ng'oli mukazi twebaze Katonda naye ku ssaawa eno muleke. Era maliriza ngamba buli kimu baganda bo bonna mikwano gyonna gye nali nyiizizzaako mentally physically buli kimu bansonyiwe naddala ggwe. Era woolaba nga nsaanidde okudda Anderson ngenda kukyusa. Si kyangu kwogera kuba nze maybe nkirabanga ekyangu naye gye muli si kyangu. Ngenda kukyusa empisa zange essaawa zikyuke. Yessaawa byonna byonna bye nkukoze bifuuke lugero, bifuuke nti nabikola naye nakyusa byali bintadde ewabi. Ensonga lwaki nava ewaka nga sigambi nali saagala kulumya muntu omuto nali nkulumiza omuntu nakulaba kwemu ekyo ekiro nga ndaba bambi musajja wattu okwataganya olw'okuba nze ne ngamba kanveewo. Kyova olaba we navaawo saakuba ssimu saavu navaawo buvi kuwa mu space ngende nsasulire kubanga nabanga ne wensigalawo awo okusigalawo kwange siwe kugenda okyusa story. Ngenda kuba nkwesibako bwesibi neŋŋaaka ntambule nve mu maka gano omusajja ono mulekere space. Olaba nga ndi worth okomyawo ajja kunkomyawo, olaba nga siri worth tajja kunkomyawo. Nange kaŋŋende eno neetereeze ng'omuntu. Tine waba agambye kunzisa nga nteredde kubanga nze nkyakwagala Anderson.
ate nkyayagala oteleza our marriage nkyayagala kati nze ebyange biweddeyo. Wow. Wow. Anyway, we've listened to that, and me, I don't want to go in details of it because at the end of the day, you reap what you sow. You reap what you sow. Right now, we could be a few people watching, but at the end of the day, it will be everywhere. But I don't care. But you reap what you sow. Simple. So that's why I don't go like any further, and then I'm like, yeah. What should you do? What should you do? I'm like, you reap what you sow. Katonda simuguwadalu. You reap what you sow. I don't want to go into details, but I keep on the word, you reap what you sow. So you've listened to the whole chat. What will be your advice? Basically, this was the whole intent, though it wasn't planned, but gegana gabadenga amazima. And it is social media, so at the end of the day, they are going to watch. Winnie, what would be your advice? I would say, there are so many ways we can iron out our laundry, our dirty laundry, and she's done the ironing in all the wrong places and in all the wrong ways, if you know what I mean. She has I want to be specific. I want to be respectful of your relationship, because much as you are a YouTuber, your life should not be on YouTube. Neither should it be out there. Like I said, nze obufumbo bwange sebuli perfect. But I would not handle my affairs the way she has done hers. And era kino kinzizaayo wali bwe twayogeredde, we twatandikidde nti bulijjo we shouldn't stoop so low when we are finding partners, neither should we aim so high when we are getting partners, but people of the same mindset. Relationship eyo, there is nothing that we have not talked about. Tewali kye tutwogeddeeko, era nga Alexa bw'agambye. Tewali, on several occasions. Nze kati, regarding that matter, I would say nti it is best we talk about it off air, not on air. Now, when it comes to podcasts, now I'm just being genuine, yeah? I don't know if you're hearing me bulungi, you tell me you're hearing me bulungi, because I know mpuliriza bulungi. Yes. You see, ategedde nti ndi mukola. Of course, namanya my podcast is there, which is Luze Andrew Anderson podcast, oba Luze podcast eri live. Najja. That's what I'm saying. It's wrong. But at the end of the day, surprisingly, because nange sagala bire ku media buli omu ayogere, because if I wanted to, I can make it happen. But yerese yeka. This is the first time that I'm even talking, and I want
the microphone to be near me nti buli kyemba njogera bakiwulira oba okitegeera. It is the first time. Me, I talk, I'm either like this or I'm either like this or I'm either like, you know, but I don't concentrate on the microphone because I know I have good sound, so sound wanga manfula. But now I'm like, I want to emphasize a point. Yes. You see, when we were going to give birth, most of the people put it on social media and everywhere, and bagamba, hey, Anderson, hey, atadde ku social media ataweza sente. I went to a very expensive hospital where she gave birth. Nze mukyala wange, I'm telling you the truth because we are on online. These people know these things. Zinagamba mukazi wange azalira mu ddwaliro eryakabi. When we were giving birth, mu bumpimpi, I would say eddwaliro twaliggala. No one else is giving birth. She didn't know that part of it, but ebyaddala. I'm a born again Christian. Ogenda mugenda mukama emulokozi waina bagamba tewali mulala agenda zala tugenda concentrating ku muntu omu. And it happened. Yeka. And when she gave birth, all TVs, all radio stations, all social media, all simanya Google, you can get another phone and Google Luze Anderson gives birth. Results are going to come. That is on Google. Everyone talked about us. No more bulichimu, but maybe Luze, I don't know, because Manjagara is selecting the right words because I'm talking to you. Because Luze is, I don't know what, but the word would be that word. And then, you know, have invested in the relationship, have done everything. Atulaba bino singa abadde tali in between tubadde tugenda kumaliza bulungi naye kati I'm feeling emotional, I'm feeling bad, and we're having 5 minutes by the okwera sawa mukaga. So we can continue next time. Yeah, we can always continue next time. Naye nga kibeera unfair. I think it is unfair to herself and to me. The other points sagala zogerako, because this is the point of podcast. Podcasts, you talk about things. So I think it is unfair for her to have come. It is not right. Because this is live. I know it's not right. But I received a very big message. But I'm not a mad person. I mean what I say. It is really professional. And it's too bad as we are winding up. We are having how many minutes? We are having 4 minutes. As we are winding up, what is it that we will talk about that in 3 minutes? Because with Wera Mukaga, a little is going to happen. So if it's you, what is it that you will say about this briefly? I would say that relationships banange waliwo eyawandise n'agamba si nyangu n'agamba mbu kyovola bayita kyakkiririza mu laavu akkiririza mu respect. We cannot easily Isaac that. We cannot easily Isaac say nti relationships tuziggaddewo kubanga bwe tuziggalawo then tuba tufuuse ng'ebisolo tebirina relationship. Naye ate ebisolo ebisinga birina ne bwe ziba nkoko emanya gwebeera nayo ne webeera nkima kati tetusobola zijjawo. Tulina kuyiga kunoonya ngeri gye tusobodde okukwataganamu yeeriwa nga tunoonya abantu be tugenda okubeera nabo nti bwe tuba tubasinkana tutunulako wala
tetutunuulira bino bye tulabye ebituli mu feesi byokka ne tugenda n'ebyo oba tuli bakyala oba tuli baami nti tutunuleko wala kusukkuluma kwekyo kye tulabako right now because ebyo bijja kumaliza bye bikomawo nga bitukuba mu feesi nga tetumalaako kye nandyogedde. I got a little bit emotional and I feel a little bit bad, but we are going to continue talking off air. No, not off air, because at the end of the day, you see, when we do this, I get paid for this. I get paid in Sasura. Never, because my guys are still there. Navaku TV, I have to do this. I wanted to do this with my wife. The most known legible people, they have made it online. And I failed to make it online with my wife. And I've made it for other people online. Actually great. And they are making money. And we are looking for money. And for us, it's not working. I'm very sorry. I'll send you a message over Alan. Oh, okay. Good show. Thank you, guys. Good night. Thank you very much, of course, Alan Matovu, for watching through. This has been very beautiful. It was supposed to be a little more educative. Like, by the time we ended, that's the time we were supposed to be started. With internet, we can always go, but it is hurting. So, I think, guys, I want to say thank you very much, of course, for all of you who watched in, and for the people who watched it later on, because a lot of stuff happened, but of course we've learned our lesson. So we are going to be with Uddeko munnange data waaweddeko olimba nze mbadde mmanyi tali kati nzireko I disabled sayina omuwulidde nti n'ebino nabyo ayagadde biggye mu bantu God who does